myself SITAL Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. News number 1. CPM. According to Twinkle Bardhaman and Sitaram, Asansol, CPIM candidate for the Asansol Lok Sabha by-election, Partha Mukherjee, from West Bardhaman on Wednesday, went to the district magistrate's office to submit the nomination papers. A well-organized rally was organized on behalf of the district CPIM in front of Ravindra Bhavan on GT Road in Asansol at around 10:30 am to submit the nomination papers of the candidate. Tribal women danced with Dhamsa Madal in a hooded open-car rally along with former Asansol MP Vans Gopal Chaudhary, District Secretary Gauranga Chattopadhyay and other candidates. Leaders and activists including CPIM candidates were wearing black badges to protest against the Rampur Hat incident in Birbhum. The CPM rally reached the district magistrate's office on General Road at around 11:30 pm via Bhagat Singh Mode of GT Road. Stay with us for more news after the break. TVS, PSJ, TVS, Play Smart, Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. News number 2. Nomination of BJP. According to Sitaram, BJP candidate Agnimitra Pal filled her nomination today. She claimed to win this by-election. Dignitaries present were Krishnendu Mukherjee, Jitendra Kumar Tiwari and other leaders. হাতগুলো ঢুকিয়ে না দাদা, হাতগুলো পবিত্র তো, হাতটা বার করো। এই তো সমস্যা। রেডি ঠিক আছে, রেডি দি দাও। ভাই लेके जल्दी यार। এই ছবিটা কি তুলছিস, কেন তুলছিস আমি কোনো বুঝে গেছি না। কিধার গিয়া? রুকো। আমি আপ্লুত অভিভূত। আমার সমস্ত কার্যকর্তারা, আসানসোলের মানুষ, সাধারণ মানুষ, তারা আজকে আমার সঙ্গে পথে নেমেছিল। রবীন্দ্র ভবন থেকে ডিএম অফিস অব্দি তারা এই রোদের মধ্যে, গরমের মধ্যে তারা হাঁটতে হাঁটতে আনন্দ করতে করতে এসেছে। আসানসোলের মানুষ নিজের মেয়েকেই চায়, আসানসোলের মানুষ নিজের বাড়ির মেয়েকে চায়। কোনো বহিরাগতকে বিশ্বাস করতে পারছে না, স্পেশালি যে আবার 3-4টে দল বদল করেছে, কোনো কাজ সেভাবে করেনি। ফিল্মের কন্ট্রিবিউশন অনেক, তার জন্য সম্মান করি, কিন্তু রাজনৈতিক এতে নিজের বাড়ির মেয়েকেই তো বেশি বিশ্বাস করবেই মানুষ, সেটাই আমার ক্ষেত্রে। কত ভোটে জয়লাভ করবেন বলে মনে হচ্ছে? দেখুন, ওটাই আমি বলছিলাম যে আমি তো অ্যাস্ট্রোলজারও নই আর সেফোলজিস্টও নই, কত ভোট কী ভোট সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু জয়লাভ করছে অবশ্যই। এবং এটা দেখেই বিশ্বাস যে মানুষের যে ভালোবাসা পাচ্ছে। কোনো কাজ তো এখানে হয়নি, আর পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র শেষ, স্বৈরতন্ত্র চলছে, স্বৈরাচারী শাসক
এখানে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, যেটুকু আছে সেটা হচ্ছে শাসকের আইন। দুদিন আগেই সেটা দেখতে পেলেন, জ্যান্ত 12টা মানুষ, মহিলা বাচ্চা, তাদেরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো ডিজেল দিয়ে। তারপরে দিদিমণির ভাই, যার মাথায় অক্সিজেন কম যায়, তিনি বলছেন টিভি বাস্ট করে নাকি মারা গেছে। আমরা এর এনআইএ তদন্ত চাই, সিবিআই তদন্ত চাই, কিন্তু আজকে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার কোনো বিচার নেই, তার কোনো শেষ নেই। টিএমসির মন্ত্রী বলছে গুলি টুলি এসব না চললে পুলিশ আর কোর্ট আদালত কি কাজ করবে? কি দুর্দান্ত! মানে সরকার থেকে এই সন্ত্রাস, এই যে ভায়োলেন্স, এটাকে সাপোর্ট করা হচ্ছে। আমরা এর শেষ চাই, আমরা বাংলায় শান্তি চাই, আর সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কাজ সেটা শুরু হবে আসানসোল থেকে বালি। দিদি, প্রচারে কোনো চমক থাকবে শেষে? চমক তো আমার আসানসোলের মানুষের তো চমক, পরিবারের লোক ভালোবেসে পাশে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু চমক। আর চমক বলতে যদি আলাদা করে যদি বলেন, দেখুন আমাদের ওই বলিউডের অনেক এদিক সেদিক আসছে শুনছি, আমাদের बोल रही हूँ। मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBI रोड में है। News number 3, Sanktodia. According to VIKAS PRASAD, on Wednesday, the contract workers from different areas joined the ECL Asansol Durgapur Contract Labour Rights Union. Demonstration was held on behalf of ECL headquarters. He was urged to issue a new tender process after the expiry of the contract period on 31st March this year. Giving information in this regard, Union General Secretary Dugai Murmu, Treasurer Hirday Pal said that all of these contract security personnel have EPF numbers. Most of them have been working with various security agencies for more than 20 years, and all of them getting salary through B-Form register and bank under Mines Act. Said that the period of the previous tender is ending on March 31st. Therefore, to continue his work from April 1st by issuing a new tender, he had come here to know whether the tender extension has been done to continue the work period or not. Regarding this, he spoke to ECL's Security Chief Shailendra Singh and Duty Security Chief, in which the official said that we have done the work that we have. Extension tax has been handed over to the board, but there is no consent from there yet. We will inform you when you arrive. এখনো কোনো ফাইনাল হয়নি, ওদের যেটা ফাইনাল হবে সেটাই হবে। আমরা দিয়ে দিয়ে বাইরে বোর্ড মিটিংয়ে কোনো নির্দেশ হয়, কিন্তু সময় হলে হয়তো রাখা বোর্ড মিটিংয়ে এটাকে দিতে হবে। হয়তো আগেও বোর্ড মিটিং হয়ে যাবে। ম্যানেজমেন্টের টালবাহানা মানছি না, মানছি না, মানবো না। এই ম্যানেজমেন্টের সেক্রেটারিটা মানছি না, মানছি না, মানবো না। এই ম্যানেজমেন্টের গুন্ডাগিরি মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। এই নিকলাজ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। এদের দিকে তুমি কত গাওনি আজ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। এই কার ঘরে জলনিধি জটনি তৈরি হও, তৈরি হও, তৈরি হও। এই ম্যানেজমেন্টের
স্বেচ্ছাচারিতা মানছি না, মানব না। অবিলম্বে পার্টিগুলোর টেন্ডার ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে পার্টিগুলোর টেন্ডার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পার্টিগুলোর টেন্ডার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে কেন? সিকিউরিটি জবাব দাও। পার্টিগুলোর টেন্ডার Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। News number 4, Bardhaman block. Higher secondary examination will be held at Dhomohani Khelejura High School today. Minor Jyoti Ganguly, headmaster of the Dhomohani Khelejura High School, held a meeting with all the teachers today to decide whether it will be a home center. The second test will start from April. Bardhaman Panchayat Samiti President Miss Mala Bauri, Mahesh Bin, Dhomohani Khelejura Girls School Assistant Headmistress Ipshita Ghosh, Atanu Datta, Counseling Representative Muhammad Salman, etc. were present in the meeting. আমাকে ছিদ্রি বললা রামানিয়া আজি কদম হয়ে চললা হয়ে ও ছোরা স্যার আরেকটু তো না স্যার আরেকটু তো ইংলিশে আমরা 40 স্টুডেন্ট মধ্যে কারো কি ইংলিশে বাড়িতে বেরিয়ে কোনো মতো এগাতে পারে না ওইবারে স্কুল বাজে লাগবে আর যেহেতু প্রধানের কথা বললাম তো আমাদের দেখতে হয় আমার ম্যাডাম যদি এবার কোনো সমস্যা আমাদের গাছ স্কুল আছেন যদি কোনো অসুবিধা বুঝে তখন বলবেন ডক্টর করে আমরা হেল্প করবো। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर राजीव मुखर्जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं बीएससी मेंबर हूँ और उच्च माध्यमिक परीक्षा जो मेरे पूरे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो विभिन्न ब्लॉकों में जो मेन वेन्यूज़ हैं उस मेन वेन्यूज़ में परीक्षा के लिए जो कैसे परीक्षा चलाया जाए उसके लिए एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। तो यहाँ भी उसी निर्देश के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि परीक्षा को कैसे सफलतापूर्वक चलाया जाए। ज्ञात हो कि पहली बार हायर सेकेंडरी की परीक्षा में होम वेन्यू किया गया। इससे पहले हायर सेकेंडरी की परीक्षा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो होम वेन्यू हुआ है, तो पहली बार होम वेन्यू हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत सतर्कता बरत रहे हैं और कैसे सही ढंग से होम वेन्यू में, चूँकि लड़के भी उसी स्कूल के रहेंगे, शिक्षक भी उसी स्कूल के रहेंगे, तो कैसे अच्छे ढंग से परीक्षा को चलाया जाए, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान हुआ। मैं डीएससी मेंबर हूँ। राजीव मुखर्जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मैं यहाँ उपस्थित हुआ। News number 5, Raniganj. According to Pawan Sharma, residents of Raniganj Shishu Bagan area were terrified by a terrible fire again. This time a terrible fire broke out in the warehouse behind a closed petrol pump. When the locals noticed the matter and informed to the police administration and fire department, 2 engines of the fire brigade
reached the spot and started putting out the fire. It is learned that an oil tank was being cut inside the warehouse with an iron cutting machine. Then a fire broke out. At that moment, the fire spread around the oil tanker's container. Due to this fire, the whole area was filled with black smoke. Police and fire engines of Raniganj police station rushed to the spot and brought the fire under control after a 2-hour effort. Ward councillors of 3 wards rushed to the spot as soon as they received the news of the incident. Trinamool leader and ward councillor Roop Yadav said that they are talking to the fire department about how the fire broke out. They will also carry out special operations to ensure that combustible materials are not stored. News number 6. Raniganj. According to Pawan Sharma, the police of Raniganj police station once again caught the miscreants before carrying out the robbery. On Wednesday afternoon, in a thrilling film style, a special team of Raniganj police raided and arrested 2 notorious miscreants while preparing for crime in the bank. 2 criminals came to a government bank in Tilak Road area of Raniganj, but the special police monitoring team already informed the police administration, due to which both were caught by the police. On this day, the local people were stunned to see this thrilling subject, and the residents of the area are worried about who had come to this area and why, and for what purpose they had gathered here. It is learned that 6 to 7 membered gang had gathered in the bank on this day to carry out the crime. As soon as the news of the incident was received, the police raided the spot and succeeded in catching them in front of the Chamber of Commerce Street. The suspects are Qasim Jojo Jafri, 36-year-old, and Salim Ali, 40-year-old, from Maharashtra. It is learned that the gang had committed several incidents in many parts of the industrial area earlier, but this time they were caught before the incident happened in Silpanchal. News number 7. Demonstration to solve water problem in the residence of North Police Station. Locals of Sinarel residents of Asansol North Police Station have been facing drinking water problem for a long time. The problem is getting worse as it is getting hot. Ordinary people may feel annoyed if they do not get water. But if the work of the reservoir is completed within the next 10 days by Asansol municipality, there will be no water problem in the area. The work on Damodar river has been completed. The connection of the reservoir water supply is left here. They will be completed in 10 days, Councillor Sam Soren said. Locals have been protesting in front of the PHE office for a long time to find a lasting solution to the water problem. Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a Seer Road to Success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. News number 8. Bogtui Massacre. CBI is ready to take the responsibility of investigating the Bogtui case. High Court Chief Justice Prakash SRIVASTAVA questioned the additional Solicitor General of the Centre. The Centre has also made it clear that the CBI is ready for investigation. The CBI has already demanded a probe into the Bogtui case. The matter came to light today after the order of the court. Chief Justice of the Calcutta High Court expressed concern over the incidents of Bogatui village in Rampur Hat. The court on Wednesday accepted the self-motivated case. During the hearing on the same day, the court made it clear that proper evidence has to be collected
security arrangements should be made on the evidence of DG, IGP, East Bardhaman District Judge. All autopsy should be videographed. The High Court has directed the SIT to submit its report on the Bogatui case on Thursday afternoon. Chief Justice Prakash Srivastava said, such incidents are definitely affecting the people. So there should be a fair investigation. The investigation should be done in details so that the truth comes out. The Chief Justice has clarified that at the same time, all the evidence of this incident should be kept safe. He directed to install CCTV cameras at the spot of the incident. Everything must be recorded. EFSL is being directed to go to that place. However, even after the clear statements of the family members, they do not trust the police. The police has remained to mute spectators in this matter. So he complained that the police could not conduct a proper investigation. In the Bogatui massacre, the High Court gave instructions today. Number 1, the progress of the investigation so far will have to be presented in the court by noon on Thursday. Number 2, forensic team of the center and the state. They will go to the area and take samples. Number 3, the entire area will be surrounded by CCTV so as not to falsify the evidence in any way. Number 4, the whole process will be under the supervision of the District Judge of East Bardhaman. Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal Sir. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim, Bardhaman. For more information, contact 98328 24975. News number 9. Shaheed Diwas observed by Asansol Division. Asansol. As part of observance of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of India's independence, Eastern Railway has organized celebration of death anniversary of eminent freedom fighter Bhagat Singh, Sivaram Rajguru and Sukhdev Thapar at foyer of DRM's office, Eastern Railway Asansol Division on 23rd March 2022. Shaheed Diwas was observed with reverence throughout Asansol Division of Eastern Railway. Sri Paramanand Sharma, Divisional Railway Manager, Asansol. Sri B.K. Tripathi, ADRM 2nd, along with Divisional Branch Officer and staff of Asansol Railway Division of Eastern Railway offered floral tributes to the portrait of Bhagat Singh, Sivaram Rajguru and Sukhdev Thapar. On March 23, 1931, the freedom fighter Bhagat Singh, Sivaram Rajguru and Sukhdev Thapar, whose names are known by every Indian resident, were hanged to death by Britishers in the Lahore jail. These heroes sacrificed their lives for the welfare of the people. For many young Indians, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev have become a source of inspiration. Even during the British rule, their sacrifice urged many people to come forth and fight for their freedom. Therefore, in order to homage to the three of these revolutionaries, India has commemorated 23rd March as Shaheed Diwas. Stay with us for more news after the break. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. News number 10. Pushkar Singh Dhami was sworn in as Chief Minister of Uttarakhand for the second time in 8 months at a grand ceremony in Dehradun in presence of Prime Minister Narendra Modi. Apart from PM Modi, Home Minister Amit Shah,
Defense Minister Rajnath Singh, BJP President JP Nadda, Union Minister Nitin Gadkari and other BJP chief ministers like Yogi Adityanath and Manohar Lal Khattar were also present. 46-year-old Pushkar Dhami was administered the oath by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh. 8 cabinet ministers were sworn in along with Mr. Dhami. 5 of them, Satpal Maharaj, Subodh Unial, Dhan Singh Rawat, Rekha Arya and Ganesh Joshi, were part of the previous Dhami-led cabinet. 3 new faces, Chandan Ramdas, Saurabh Bahuguna and Premchand Agrawal were also inducted into Mr. Dhami's cabinet today. Mr. Dhami, who lost the election from his seat, even though he led the BJP to victory in Uttarakhand, was named for the top post on Monday after days of suspense. He needs to be elected to the State Assembly within 6 months to continue as Chief Minister. The BJP won 47 seats in the 70-member Uttarakhand Assembly in the recent state election. With this, the BJP has become the first party ever in Uttarakhand's 21-year-old history to return to power in consecutive elections. Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830. News number 11, Nuturia, March 23rd, the sacrifice day of martyr revolutionary Bhagat Singh Sukhdev Rajguru was celebrated on Wednesday under the aegis of Maharishi Dayanand Arya Vedic Gurukul, Nirsa. The speakers in this program said that Shaheed Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged on this day in 1931 by British governor. The country celebrates 23rd March as Martyrs' Day. On this day, the brave sons of India had sacrificed their lives for the country. Paying tribute to the 3 brave martyrs, he said that the nation will always be indebted to the struggle and supreme sacrifice of the brave freedom fighters. Chief guest Aditya Sinha of Hindustan Republican Army Bengal, Jharkhand State President Har Har Arya, Yashwant Singh of Arya Samaj, Ashok Ghati, Abhinav Sinha, Riya Kumari, Nidhi Kumari, Bhavani Kumari, Bhaskar Sinha, Robin Bauri, etc. were present on this occasion. SMS of the moment. Never underestimate the power of stupid people in large groups. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.